దేవరా సినిమా చూశాను. ప్రీమియర్ షో ఇన్ కెనడా. సో వాట్ ఐ లైక్ అబౌట్ ద మూవీ, ద గుడ్ థింగ్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ఎన్టీఆర్ మూవీ, యూ విల్ సీ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ అన్ ఎన్టీఆర్ మూవీ. సో మనోడి యాక్టింగ్ నట విశ్వరూపం అంటారా, లైక్ హిస్ యాక్టింగ్ ప్రోవెస్, హీ హ్యాస్ షోన్ ఇట్ 100%. సో చంపేశాడు, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. ది అదర్ థింగ్ స్పెసిఫికలీ దట్ యాక్చువల్లీ లిఫ్ట్స్ ద మూవీ, యునో ఎవరైనా కాంట్రిబ్యూషన్ 100% అంటే మనడు 120% ఇస్తాడు. దట్ ఈస్ అనిరుద్ వాజ్ ఫినామినల్. ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వాజ్ అమేజింగ్. కొన్ని సీన్స్, యునో మేబీ ఐ పర్సనలీ ఫెల్ట్ దట్ సీన్ అంత స్ట్రాంగ్గా లేకపోయినా విత్ అనిరుద్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కొంచెం సీన్స్ ఎలివేట్ అయ్యాయి. దట్ ఈస్ అ అమేజింగ్ థింగ్. And the third highlight of the movie is editing. Editing was done by an editor called Srikar Prasad. So one thing he has done very successfully is, movie length is around 3 hours. He will make sure that you're not bored for more than 10 minutes. So that is the key thing in editing. Editing is something where you have to make the movie crisp. So editor Srikar Prasad has done that job phenomenally. So చాలా బాగా ప్రోగ్రెస్ అయింది మూవీ, ఇన్ ద సెన్స్ దట్ ఏంది ఇట్లుంది అన్న ఫీలింగ్ రాదు, మేబీ ఫర్ ద ఫస్ట్ 10-15 minutes. But other than that, it is basically a very good job. It will seem like a free flow. I'll not give too many details of what the story is. Trailer చూసిన తర్వాత ఒక స్లైట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ వచ్చి ఉంటుంది, ఆర్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ ఇలా ఉండబోతుంది అని చెప్పి. ద 2 NTRs అర్థమైపోయి ఉంటుంది. Devara and Vara. Devara the father, Vara is basically the son. Devara is somebody who's kind of head of 4 villages, and ఆయన మాటే వేదం లాగా. అండ్ Vara is his son. భయపడుతూ ఉంటాడు. జస్ట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ యాజ్ Devara and as Vara. Devara the father and Vara the son. చాలా బాగా చేశాడు. అండ్ చాలా బాగా చేశాడు అంటే యూ కెన్ నెవర్ రియలీ పిన్ పాయింట్ NTR on performance. So he absolutely nailed it అని చెప్పాలి. So one good thing about portraying both the characters of Devara and Vara is the fact that you could see a clear difference. ఎలా అంటే లైక్ యాటిట్యూడ్లో కానీ బాడీ లాంగ్వేజ్లో కానీ, దట్ సంథింగ్ హీ డస్ విత్ ఈజ్. సో చంపేశాడు, చాలా బాగా చేశాడు. సో ద సెకండ్ క్యారెక్టర్ దట్ నేను బాగా కనెక్ట్ అయింది, నాకు బాగా నచ్చింది, సైఫ్ అలీ ఖాన్. Saif Ali Khan also was very good. Saif Ali Khan plays the role of Bhaira. So Saif Ali Khan, I think he didn't dub, but he at least could lip sync most of his dialogue. So that is an amazing effort. And Prakash Raj, as usual, was very good. Then you have Srikanth, he was very good. Few characters here and there, pedda perlu, but they didn't make an impact. Tom Chacko, Malayalam actor, Dasara movie villain. సినిమా అంతా పాపం బిడిల్ అవుతూ ఉంటాడు, మోర్ లైక్ అ సైడ్ కిక్. బట్ సర్ప్రైజ్డ్, ఐ థాట్ క్యారెక్టర్కి చాలా పెద్ద ఆర్క్ ఉంటుంది అని చెప్పి. లాస్ట్లో కామెడీగా ఏదో అవుతుంది. సో మేబీ ఇఫ్ యూ వాచ్ ద మూవీ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. బట్ దట్స్ సంథింగ్ దట్ ఐ కుడెంట్ డైజెస్ట్ బికాస్ టామ్ చాకో ఇస్ అన్ అమేజింగ్ యాక్టర్. అండ్ ది అదర్ పర్సన్, యాక్చువల్లీ నాకు సర్ప్రైజ్ అని చెప్పాలి ఫర్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ హైప్ దట్ వాస్ క్రియేటెడ్. జాహ్నవీస్ రోల్, మేబీ దెర్ ఇస్ అ part 2, మేబీ షీల్ హ్యావ్ రోల్ ఇన్ దట్. బట్ ఫస్ట్ పార్ట్లో Jahnavi is there maybe for 10-15 minutes అంతే. She has 4 scenes and 1 song. The one song is Chuttamalle song. That was picturized very well, by the way. Daudi అనే సాంగ్ was also released. ట్రైలర్లో చూసుంటారు, or you would have seen the song clips. But unfortunately the song got chopped in editing. So yeah, she's there for 10-15 minutes, and her role is like, a role that you would have seen in 1116 films before. So it is pretty much the same. So I was actually pretty disappointed with Jahnavi's role. A lot of, set building, world building chala ayindi. So Koratala Siva took the route in a way, or I should say got inspired by Bahubali, because if you look at the sets kani, there is a bit of grandeur. That ship sets, Samudram, the sets of the village, everything kind of looks grandeur. Adi matram amazing job. So Sabu Cyril is the guy behind that. So amazing job. Production values are good. Koncham richness kanpistadi. Some of the shots, some of the locations are very, very good. The problem
I felt what happened or what could have happened a little better way was just something again I read in an interview. So when they started shooting the movie, first half అయ్యేటప్పటికి 5 hours run time వచ్చిందంట. Then I believe they started chopping down. So in this process of chopping down, and when they decided that they need to make the film in 2 parts, um, character is getting introduced. That character backstory ఏంటి or స్టార్ట్ అవ్వడం ఎలా అవుతుంది అంటే 4 villages. దే ట్రై టు టెల్ అ స్మాల్ బ్యాక్ స్టోరీ ఆఫ్ వాట్ దీస్ 4 villages ఆర్ డూయింగ్. నీకు ఆ క్యారెక్టర్ రిలేటెడ్ బ్యాక్ స్టోరీ మిస్ అవుతుంది. అండ్ వెన్ దే ట్రై టు టెల్ అ సీన్ ఆర్ టెల్ సంథింగ్ అబౌట్ దెమ్ ఇన్ అన్ ఎమోషనల్ వే, it didn't work. So it would have worked in 1 or 2 scenes, but pretty much anything that they tried telling emotionally, even with Anirudh's background score of కొంచెం sad background music వేసుకుని సీన్ చెప్తా ఉన్నా, it didn't click for me. ఇప్పుడు అంత స్ట్రాంగ్ స్టోరీ లేనప్పుడు ద వన్ దట్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ ద స్క్రీన్ ప్లే. మీకు కథ కొత్తగా అనిపించకపోయినా కథనం కొత్తగా అనిపిస్తే యుల్ ఫీల్ ఎక్సైటెడ్, బికాజ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ రైట్ మనం ముందే చూసుంటాం, లైక్ స్టోరీ హీరో హ్యావింగ్ ఫస్ట్ హాఫ్లో ఏదో చేసుకుంటూ ఉంటాడు, ఈజ్ అ ఫ్రూట్ సెల్లర్, ఈజ్ అ పానీపూరి వాలా, ఈజ్ ఏదో ఒకటి దోశలు వేస్తూ ఉంటాడు, బట్ కట్ చేస్తే ఇంటర్వెల్ సీన్కి మనోడు సాలిడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది. అట్లాంటి స్టోరీ మనం చాలా చూసాం. And every single movie like that is a blockbuster. And this is also, Devara is also basically a known story. When you tell a simple story, it is a screenplay, it is these individual scenes that matter. So, did the individual scenes matter? Ante? A lot of them did matter. Like for example, the Ayuda Puja song, that is phenomenal. NTR nailed it. The Ayuda Puja fight, amazing, super. Then you also have the interval బ్యాంగ్ వేర్ వార్నింగ్ ఇచ్చే సీన్ సూపర్, చాలా బాగుంది. దెన్ దే ఆర్ దీ స్మాల్ సీన్స్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మేకప్ దీస్ బిగ్ సీన్స్ కదా. ఇట్ ఈస్ దీ స్మాల్ సీన్స్ దట్ డిడ్ నాట్ వర్క్. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్. సో హీ ట్రైడ్ ఆనెస్ట్లీ, క్యారెక్టర్స్ త్రూ ఎమర్జ్ చేపిద్దాం అనుకున్నారు. నాట్ దట్ ద క్యాస్టింగ్ ఈస్ బ్యాడ్, సాలిడ్ క్యాస్టింగ్, పెద్ద పెద్ద యాక్టర్లు ఉన్నారు. ఇట్ ఈస్ అ సింపుల్ థింగ్ వేర్ ఇట్ జస్ట్ డెంట్ వర్క్. ఒకలాగా వెళ్ళింది, ఒక హై మూమెంట్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఒకలాగా వెళ్ళింది, ఒక హై మూమెంట్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఒకలాగా వెళ్ళింది. ఇట్ వాస్ లైక్ దాట్. సో ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ kept getting repetitive, and after a point of time, I believe second half వచ్చేటప్పటికి it becomes predictable. One thing that I wanted to definitely avoid in the video without giving too much details, but this is something that I always tell everybody. నేను రివ్యూ రాసినప్పుడు కూడా I tell people that ఫస్ట్ హాఫ్ బాగాలేకపోయినా సెకండ్ హాఫ్ బాగుండి టువర్డ్స్ ది ఎండ్ when you are leaving the theater on a high, movie hit అయిపోతుంది, or at least an above average movie. Most of the films work that way, or ప్రతి పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్కి జరిగేది ఇదే. బట్ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, ఫస్ట్ హాఫ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హౌ ద పేస్ గోస్ అంటే, ఫస్ట్ 15-20 minutes ఓకే, కొంచెం బ్యాక్ స్టోరీ యూఆర్ నోయింగ్ అబౌట్ ఇట్. దెన్ వన్స్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎంటర్స్, యూ కైండ్ ఆఫ్ నో సీన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. హై సీన్ పడుతుంది, డీసెంట్ సీన్, హై సీన్ పడుతుంది, డీసెంట్ సీన్, గుడ్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్. సెకండ్ హాఫ్లో చిన్న ఎన్టీఆర్ వస్తాడు, హిస్టరీ ప్రోగ్రెసెస్, జాహ్నవి కపూర్ వస్తుంది, వాళ్ళకు ఒక పనికిమాలిన లవ్ స్టోరీ. సారీ, బట్ డింట్ మేక్ సెన్స్ టు మీ. ఇట్ వాస్ నాట్ నీడెడ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ. సో దట్ ఈస్ అనదర్ ఒక 15-20 minutes అలా హైలో వెళ్తూ ఉంటే లాస్ట్ ఒక సాలిడ్ ఫైట్ ఉంటుంది, వేర్ ఇట్స్ అండర్ వాటర్ ఫైట్, దట్ షార్క్ సీక్వెన్స్ దట్ యూ సా ఇన్ ద ట్రైలర్. ఇట్ ఈస్ బేసికలీ ఇన్ ద ప్రీ క్లైమాక్స్. సో ప్రీ క్లైమాక్స్ సాలిడ్ ఫైట్ అయిపోయింది, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అదిరిపోయింది, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇరగ్గొట్టేసాడు ఫైట్. దెన్ నౌ ఇట్ ఈస్ యూ కైండ్ ఆఫ్ గెట్ దట్ ఫీలింగ్ సినిమా అయిపోతుంది అని నీకు క్లైమాక్స్ సీన్ వస్తుంది. క్లైమాక్స్ సీన్ ఇస్ సచ్ అ షేమ్. క్లైమాక్స్ సీన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ అ వెరీ చీప్ కాపీ ఆఫ్ బాహుబలి. సో బాహుబలి 1 Part 1, మీకు వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద క్లైమాక్స్, వైకటప్ప కిల్డ్ బాహుబలి, ఎవ్రీబడి నోస్ దట్. సో కొరటాల శివ ట్రైడ్ డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ దాట్, బట్ you will not like it. ఏంద్రా ఇది అని అనుకుంటాం. దట్ ఈస్ వేర్ ఐ పర్సనలీ వెన్ ఐ వాజ్ లీవింగ్ ద థియేటర్, నేను ఒక టైంలో అది అబవ్ యావరేజ్ ఆర్ ఇట్స్ అ గుడ్ హిట్ అని అనుకునేది. ఆ క్లైమాక్స్ చూసి ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ లెట్ డౌన్. అది ఎంత ఎట్లుంది అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేసింది అనమాట. టు సమ్మరైజ్, పాజిటివ్స్: జూనియర్ ఎన్టీఆర్, ఎస్. సైఫ్ అలీ ఖాన్, ఎస్. అనిరుద్ధ్, ఎస్. ఎడిటింగ్, శేఖర్ ప్రసాద్, ఎస్. లొకేషన్స్ ఆర్ విఎఫ్ఎక్స్ ఆర్ the grandeur, visual extravaganza, yes. So what didn't work for me? Jahnavi, like I said, she's a great actress, but film ki she didn't suit, or her role was very limited. I was disappointed. Koratala Shiva could have done a better job for all the hype that was created.
Koratala Shiva could have done a better job with the dialogues as well. పాదఘట్టం ఫీల్స్ వచ్చినాయి ఫ్రమ్ ఆచార్య ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద డైలాగ్స్ బట్ మరి అంత కాదు కానీ బట్ సమ్ ఆఫ్ ద డైలాగ్స్ కూడా హ్యావ్ బీన్ స్టిల్ బెటర్. ద థర్డ్ థింగ్ ఇస్ బేసికలీ దట్ ఎమోషనల్ సీన్స్ని కొంచెం బాగా రాసుకుని ఉండాల్సింది. కుడ్ హ్యావ్ రిటర్న్ సమ్ సీన్స్ వెల్ ఆర్ కన్విన్సింగ్లీ చెప్పాల్సింది. దట్ డెంట్ హ్యాపెన్, సో దట్ ఈస్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ మీ. అండ్ ద లాస్ట్ థింగ్, సంథింగ్ దట్ I personally think is the most important thing for this film is you don't need a part 2. Part 2 scope ledu, part 2 avasaram ledu. Simple. The final word is watch the movie. If you're a Junior NTR fan, you will like it. If you're a regular movie lover, maybe you might like it. So my rating for this film is